දැන් හුඟක් දෙනෙක් මේ පොත්වල දාලා තියෙනවා අතීතය දීපත් කිරීම සතියයි කියලා. අතීතය දීපත් කිරීම නෙමෙයි දැන් සතිය කියන්නේ. අතීතයේ නිවන්න යටපත් වූ ආකාරය දීපත් කිරීම සතියයි. So this thing about remembering, that is there in some books. Lokam says that means not just any kind of remembering, but remembering the times when the hindrances were not operational in the mind. මම වයස මේකට වැටෙනවද මේකත් තමයි? අයියෝ වැටන්නේ ඒක විනිත මම ධම්මති. අයිනම් කමන්නේ මම දැන් අවුරුදු 16 17 කාලේ භාවනා පටන් ගත්තා. So Lokam started meditating when he was, let's say, 16. ඉතින් මම ඒ කාලේ මේ මුගත් අධේත භාවනා කරනවා. Those days he was meditating very intensively. මට බරක් නැහැනේ. Because he had no like obligations. ඔව් මේ පරිපාලනයක් මොනවාක්වත් බරක් නැහැ. Nothing like no duties, no obligations, so it was very easy. දෙමාපියන්ගෙන තියෙන අවශ්‍ය තියෙනවානේ භාවනා කරන්න. He had permission from the parents to meditate. ඉතින් මට නිවන් අඩුයි. So then the hindrances were less in him. ඉතින් මම ඒක අතීතේ දීපත් කරනවා. So then he remembers past. අතීතේ මෙන්න මේ විදිය නිවන්න නැත් අඩු වුණා කිය ඒක සතියට වැටෙනවා. So if you remember like occasions like that where the hindrances in you were operational in a very reduced degree, so that falls within Sati. නැත්තම් නිකන් අතීතෙම නෙගිරීම මනසිකාර ඒක සතියට වැටෙන්නේ. So just remembering past, it does not, Lokam said, it does not fall, is not considered as Sati. රන්වෙච්චේවයි අරවයි මේවයි. Because you can remember things like occasions when you were arguing with somebody and things like that. මම පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්තනේ අධ්‍යාපනය ඒකේ වර්ග දෙකයි. So then things Lokam learned when he was very young, like during his going to school, there are of two kinds. ඒක ඉගෙන ගත්තේ ඉතින් අර මේ ගැටියෙන් ඇලියෙන් ගැටියෙන් එක්කනේ. So ඒවා ඉතින් මේ කොලේ some of them, or part of them, was learned together with grasping and conflicting with the whatnot, and that is most of the time whatever he was learning at school, it was like that. මට ඒවා මතකයි පොඩි කාලේ. So he remembers things like that even from the time he was really young or small. ඒවා සතියටයි වෙන්නේ. But those things Lokam says, are not considered as Sati. දැන් සතියට අහු වෙන්නේ මම මේ ඒ කාලේට භාවනා කරපු මේ මොනවාරි පොත්පත් යෝවද සම්පවරෝ මනුජේ අක්කමුනි භගවාගත කියන්නේ ඒවා බුදුහාමුදුරනේ දහ ඒවා දැන් මම පාඩම් කරලා තියෙනවා. මේවා ටිකක් සතියට හම්බෙන්නේ සතියට අහු වෙන්නේ. ත්‍රිපිටකය ඉගෙන ගැනීම. Occasions when he was like learning the like some things that have to do with the Buddha and Dhamma, so then those things might be considered under Sati. Dhamma Buddha Matulanda Dhamma Ganuttama Abhivadiya Baditang Abhidhammatta Sangha Tatta Utta Abhidhammatta Tatuda Paramattatu Hittan Cheta Tikang Rupan Nibba. ඒවලින් පොඩි කාලේ පාඩම් කරපුවා. So those things that Lokam was now reciting, he learned when he was young. There are some like Pali stanzas explaining about the Dhamma and things like that. මේ වයස 10 12 මේ අභිධර්ම පාඩම් කරනවා. So අභිධර්මත සංග්‍රහය when he was like 11 or 12, he was learning by heart
these some things from this commentary to Abhidhamma, this kind of. It's ඒවා පාඩම් ඊට මේ okay. ඒක ඉස්කෝලේ උගන්වනවා මේ අභිධර්ම ඡන්දය මේ අපේ මේ විසුද්ධාරාමේ හාමුදුරුවෝ පොත් ගහලා උගන්වනවා ඒවා පාඩම් කරන්න ඕනේ ඉස්කෝලේ පාඩම් දෙන්න ඕනේ. So anyway, when this book was in some schools, it was part of the curriculum learning that by heart. So Lokohamdu remembers that. ඒවා ඉතින් ඇත්තම වෙලාවට සතියට වැටෙනවා. So some of these things might be considered under the Sati, remembering those things. බුදුහාමුදුරන්ගේ දෙයක් නේ. Because they have to do with the Buddha ඒක දහමටයි දෙයක්. or Dhamma. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා ඉතින් මේ සතිය හැදීමට සතියට උපකාර ධර්ම. So they are like things helpful in assisting the arising of Sati. නැත්නම් දැන් අපි කුස ජාතකයේ පාඩම් කරලා තියෙනවා. Or this one of the longer jatakas is called Kusa Jataka. ඔව්. ඒ දැන් That was also learned by heart. සාගල පුරනුවර ඒවා ඉතින් පාඩම් කරලා අද පාඩම්. ඉතින් පෙරක් ඒවා මේ ඒවා ඉතින් ඇතෙන්නේ මානසිකාර වලට යන්නේ. But some of those, even though, if I understand correctly, even those cannot be considered under Sati, they are just considered under attention. ඔව් ඉතින් මේ දැන් ඒවා ඉතින් දීපත් කරොත් දිගටම ඉතින් දීපත් වෙනවා කියන්න පුළුවන්. So you remember those and you can talk about those things for a length of time. ඒවා මානසිකාර. But that's still attention. ඔව් ඒතකොට දැන් මේ අතීතේ සතිය හැදෙන හැටි මානසිකාර හැදෙන හැටි මේ කිව්වේ. So that is that Lokam tried to explain. Remembering past can be either as like attention or as something to do with Sati. ඔන්න වර්ණගිල්ලත් එක්කලා ධම්මපදත්ත කතාව මේ කතාවේ පෙරක් වර්ණ ගන්න ඕනේ. ධම්මපදත්ත කතාව ධම්මපදත්ත කතාවේ තියෙනවා මේ වනස්පති ඉතින් මේ මහා එතකොට මහා නාන චිත්තං ගන්්වා නායිත්වා පුනාගන්්වා මහා වනස්පති පත්තනං අගද්දීතං පුත්තං වා හොදීතං වා ලබිත්වා මහා තක්ඛාලං කර වාලිකං උක්ඛිරාපෙත්වා තදපචාකං උත්සාපෙත්වා පත්තනාකයි ඒ මහා පාල කුඩුම්බි කුඩුම්බිය මේ එළඹි පුත්‍රයා දැන් මේ ප්‍රාර්ථනා කරපු හැටි ඒ කතාවේ තියෙන්නේ. එතකොට පුත්තං වා දීතං වා ලබිත්වා පුතෙක් හරි දුවෙක් හරි ලැබුණොත් මහා සක්කාරං කරනවා කියලා ඉතින් ඒවා තියෙනවා. දැන් ඒවා වැටෙන්නේ නම් සතියට. So when Lokam remembers this is part of the Dhammapada commentary, that is considered under Sati. ඒවා ඉතින් මරණ ගන්න ඕනේ. So you have to like, if I understand correctly, you have to like differentiate which, if it falls within Sati or Manasika. ඔය ඉතින් දැන් අන්න ඒවා වෙනම්ම උගන්වනවා. ඒවා ඉතින් මේ පාලි ඉගෙන ගන්නනේ බුදුන්ගේ භාෂාවනේ. ඒක සතියට වැටෙනවා. So learning Pali falls within Sati. ඒක ඉතින් ලොකු සතුටකුත් ඇති වෙනවා ඉගෙන ගන්නකොට. So when you learn that, you get very happy about it. ඔව්. ඉතින් ඒකට ඒක තිබුණ මේ පෙරක් මේ පාලි පාඨ මංජරිය කියලා පොතක් තිබුණා. ඒකේ තියෙන ලංකා කතා තියෙනවා ඉන්දියාවේ කතා තියෙනවා. So there was this book, Pali, Pali, something like textbook for learning Pali, which had some stories from India and Sri Lanka also. ඒකේ තියෙනවා අර විදිහටම කියලා.
කාවන්තිස්ස රජුරන්ගේ උප්පත්තිය. දුටුගැමුණු රජුරන්ගේ තාත්තගේ So some king, like how he was born. ඉතින් ඒ නිසා ඉතින් මහින්ද හිතන්න සතිය ඇති වෙන්නේ මේ ත්‍රිපිටක ධර්මතාවවල සතිය ඇති වෙනවා. මේ ගුණධර්ම පැත්ත දීපත් කරනකොට සතිය ඇති වෙනවා. නිකං මානසිකාර මේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. So if it's kind of simplified for සතියට වැටෙන්නේ නැහැ. Mahinda to kind of definition. So if you remember occasions where some good qualities were working in your mind, things to have to do with Dhamma, that would be locations would be considered under Sati, and if you just remember things, then that is considered within Manasikara, paying attention. ඉතින් අපිට වුණා කරන්නේ මොකක්ද එතකොට? මානසිකාරයේද සතියද? So anyway, what I don't know. I think Lokal is asking. So which one is good for us or necessary? අපිට වුණා කරන්නේ එතකොට පුළුවන් තරමක් සතිය හැදෙන්නේම මානසිකාර කරන්න. So what needs to be done is as much as possible practicing paying attention in order to develop Sati. සතිය කියන්නේ එක මේ පිපිලිතර නොවී මේ ඇලීම් ගැටීම් දෙකෙන් තොරව මේ ගන්න මේ චෛතසිකය. So Lokan says Sati is the mind factor which is free from scatteredness and or diffusion of mind, and free from this holding on to and conflicting with the object. මම දැන් මේ දෙකම සිද්ධ වෙච්ච එකක් කියන්නම්කෝ. So Lokam is going to give kind of examples for both. ඉතින් දැන් මම ඒක කාලෙක මේ සතියේට භාවනා කරනවා. So one time he was doing very intensive meditation practice. ඉඳ ගැනීම පැය 12කට වඩා නම් වැඩි ඉඳ ගන්නවාමයි. So if you consider the sitting part of the practice, that was more than 12 hours a day he was sitting. ඒකදරෙම නෙමෙයි ඈ. Nah, like in the one day, not that he was sitting 12 hours in a stretch, but if you like count it together, the time in the day he was sitting, it was more than 12 hours. කඩින් කඩ ඉතින් දැන් මේ නායකයන්ගේ පින්කමක් උපන්දින උත්සවය. So that day there was this big kind of celebration because it was Venerable Sumatipala's birthday. ආණ්ඩුව කතා කරන්නේ මට උදව්වට එන්න කියලා කතා කරන්නේ භාවනා කරනවා ඒවට තමයි දැල්ලා තියෙන්නේ. So nobody was telling me to do and help and join to help with that or join with that, because everybody knew I was doing intensive practice, so I was given like a pass. අර අදිට වැඩි ලොකු කාමාවචර පුතල යන්නේ භාවනා දෙකම කාමාවචරයි. අර භාවනා කරන කාමාවචර සතිය හදාගන්න එක ලොකු එකක්. ඒ නිසා මේකට කතා කරන්නේ කියනකොට කැමති නැහැ. So both occasions doing celebration for the chief monk or meditating are occasions of doing wholesomeness on the sensual sphere level, but the meditation is much higher kind of wholesomeness than the celebration. So the chief monk did not ask for anything, and although he did not he did not like asking people who are meditating joining things like that, because the meditation where you develop sati and other things is much stronger wholesomeness. ඉතින් දැන් මම මේ පින්කමට එන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඔය වඩපුවා අමුදුරුයි නායකයන්ගේ අනිත් ඕඩර් මට කියෙන් කියනවා ඇයි ආනෝ එන්නේ නැත්තේ වදින අරමු හරි කරදරයිද. So Lokamdu was not joining these things, so
but හාමුදුරුවෝ ගිහියෝයිද? ගියොත් කියන හාමුදුරුවෝ දන්නවද? දේවගම කියන So හාමුදුරුවෝ both ඉන්නේ lay people, එන්න lay එච්චම supporters and monks started coming and telling Loko Hamudru, oh, there now is we are this celebrating the chief monks, the teacher's birthday today and things. Why don't you come at least for some time and so on. So they were creating kind of problems like that. Trouble, kind of being a bit troublesome like that. මම ඉතින් කැමති නැහැ මේ භාවනා කරනවා කියලා කැමති. So Kam just kind of said, I just like to keep meditating. ඉතින් මට ඕන වෙලා තියෙන රැඳෙන්න නැතුව ගැටෙන්න අතින් ඉන්න කීතරේ. So he had liking to, okay, his preference was towards staying without holding on to and conflicting with the objects. දැන් ඕන ඉතින් මං ආවා. But somehow or another, they meant like they were coming all again and again. So Loko Hamudru decided to go there at least just to show his face. දැන් හැන්දේ ලොකු පූජාවක්. So in the evening there was a big offering happening, like puja. ඒ පූජාවට මේ කහවල පැත්තේ කහවල බාතුන් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ලොකු මිනිස්සු ටික So there were like some very kind of big important kind of people that came in the evening to participate and do this offering. දැන් දුප්පත් ගමේ මිනිස්සු මේ ගමේ දුප්පත් ගෙදරට කඩල විකුණනවා. So from the nearby area, one person was selling kind of chickpeas. So in Sri Lanka, it's like street vendors. They sell chickpeas with pieces of coconut and some spice, and they put it like in a con for you to just like a bite or something. So one like guy like that came with his kind of, they have like a small vehicle where they keep the chickpeas. So he came with this one and he was trying to sell the chickpeas to in this area where this celebration was happening. ඔය කියන්නේ දානෙට ආපු කට්ටිය ඉන්නවනේ කාවල ඒ මිනිස්සු ගිහින් අර මිනිහට තර කරලා අර කඩල මිනිස්සු කඩල විකන්න මේ විකුණන්න දෙන්න එපා අපේ සම්මිතියවත් කවුරුවත් නෙවෙයි මේ එන්න මිනිහට නිකන් කන මිටි කරලා නිකන් ගහන්න ලෑස්තිලා ඒ මිනිහා ගෑරුප්පුවෙන් යන මොහ ඇත්මෙතෙන්. So some of these supporters there, they were not like the committee members or anything, but they thought this is not good. We have this celebration and he's trying to use this to get to sell his chickpeas. So they kind of started like scolding him and tried to make him leave, like telling him, what are you doing, this is our like celebration, get lost, we don't need people selling chickpeas like this. They were kind of ready to throw away him out or something like that. So he was using this big fork to like prepare the chickpeas. So he got into arguing with them, and as he was arguing, he kind of stepped with the fork and hit somebody near the eye, so the blood was coming. So then now this became big locomotion. Like there was like the village people and these donors, and there was like a, so it stopped being a celebration for the chief monk's birthday and started being a big fight. So then Loko Hamudru that time, so Loko came there and very like peacefully and was explaining, please stop this, this is a meditation center, so what you are doing is like putting down the meditation center. This is not with a lot of compassion he was explaining this.
කොහොමද This is dishonoring the chief monk, which is today is his birthday. It is a dishonor for him, showing disrespect නෑ to අහන්නේ නැහැ මිනිස්සු දෙගොල්ලම. neither party, not the village poor village people, not the rich supporters were listening to what Lokamdu was saying. මට කවන්නේ මම මරුණත් කවන්නේ කියලා තිබුණ ගාව රාගින්දර ගාත්තදාට කැලලක් කර ගණන් කාලින්ටත් දුන්නා දානේ උන්ටත් දුන්නා ඒ මගේ හැටි එක ඒවා ඒ So little by little, මේම තමයි little ඒකට by මම little, මාරෙක් වගේ තනිකර මාරයා little by little he lost his compassion and peacefulness up to the level when he thought, even if I kill them, I have to show them. So his attention, he put down his rope, took a stick that was lying nearby and started hitting both parties and chasing them away. So then he was like a devil himself. So then there was no Sati, only unwholesome attention working with him completely. So, but anyway, the fighting and other things stopped after he did this. ගාන්න තියෙනවා ඔක්කොම මම දන්න ඔක්කොම මම ඒ කාලේ මගේ මාමා මේ චීනෙකින් ඉගෙනගෙන පුරුදු කරලා තිබුණා. So anyway, දැන් පුළුවන් මට. Lokamdu says he has learned some martial arts from his uncle, and he can do even now. So he was using the martial arts. No, Lokam says from China. So it was some kind of like martial arts from China. So then the people were surprised that Lokamdu was like Shaolin monk, beating them up. So now then, anyway, this fight between those groups of people stopped. හැබැයි ඕක නායකයන් වන්ද ගමේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා කියලා තිබුණා මෙයා මේ කෙනෙක් කියලා. So then, before Lokam got ordained, people from Lokam's village came, because Lokam says he from like his nature from the birth was he like cannot stand up like bullies and thugs. So he was known in his village to get into fight with people that are like thugs and bullies. So before his ordination, people from his village came and informed the chief monk, do you know this person you want to ordain is this guy who is always getting in fights with others. So then then that day his teacher realized, oh, this Pemasiri is still the old guy that like he was the teenager that when he was getting ordained, he has not changed. Now after this happened, I got completely disgusted. හිටියේ තාලේ දැන් වැඩන්නේ දැන් Yeah, I was like so long time I was practicing and this still happened. නායකයන්ව ආයව දැන් සාධනා කරලා දැන් ආයි පටන්. So then he kind of very ceremoniously apologized to the chief monk, and so we back to square one. We have to start from the beginning. So then anyway, then the practice started from there, and it kind of worked out. කොමාරි නායකයන්ව ඉතියන්ද බේරි මේ ආවා නේ දැන් ඒකයි මේක මම කියන්නේ සතිය අතීතේ අතීතය අපිට දී කරන්න පුළුවන් ඒ අතීතේ මානසිකාර නිකන් කියලා දීපත් කරන්න පුළුවන්. So anyway, so what Lucas is trying to explain, you can remember past with sati or with attention. මම ආරන්නේ මේ හිටියා මේවා දීපත් කරන්න පුළුවන්
මේ ධර්මතා ගුණ ධර්ම පුරුදු So කළා. when Lokam likewise can remember occasions which are not such funny stories, but when he was staying in some forest monasteries, practicing and developing very good qualities of mind, so he can recollect those things. So those would fall within the Sati, but when you remember like occasions when there is the not good qualities, that is just attention. ඒක කාලෙක මේ රෑ පාන්දර 3 ඉඳලා පාඩම් කරනවා. One of these days, he was memorizing. He woke up early in the morning, and from 3 o'clock he was memorizing something. ඔව්. ඒ කාලේ මේ සිංහල පොනේ බුරුම පොත්වලින් ඒකම පාඩම් කරන්නේ තමයි කරන්නේ. So those days the Sinhala characters books were much difficult to get. So he was using the Burmese character Pali books, and he was like memorizing and learning. ඉතින් මම අර භාවනා කරනවා වගේ මට පාඩම් කරලා එන්නක එකඟත්වයක් ඔළුවේ තියෙනවා. So when he was studying that, it was almost like meditation because the mind got kind of really good one-pointedness while ඒවනම් studying. ඉතින් සතිය තමයි. ඒවනම් ඉතින් සතිය තමයි. So remembering occasions like that, that would fall within Sati. ඔව් ලොකු තැම්පත්කමක් තියෙනවා. There was a lot. The mind was really calm. ඒක ඉතින් අර අධ්‍යාපන මාධ්‍යමෙන් ආවේ තැම්පත්කම. So that is kind of peace of mind that came through study. ඉතින් භාවනාත් කරනවානේ. Those days I was also meditating together with the ඉතින් මේ දෙකම සිද්ධ වෙනවා අතීතේ. Anyway, those are the past occasions that can be recollected. ඒක ඉතින් දැන් ගන්න පුළුවන් වර්තමානයේ දීපත් කරනවා. And now we remember them, ඔව් ඒකට මේ recollect them. දැනුත් ඉතින් ඒ භාවනාවට අපි ප්‍රතිවේක්ෂා කරන්නේ. අන්තමාගේ අර දාදම්ම දුරුතරෙම කියතියි. Oh, මේ දිවාරා අද රාත්‍රී Katam Buddha Samaya. සතම් බුත Very good. රාත්‍රී දිවාරා So there is අපරිතින අබින්නම් පච්ච there is this Dasadhamma Sutta which is today actually. It's today Monday. So the sutta that is chanted on Monday, the 10 things or 10 matters that should be often reflected upon by somebody that has gone to homeless life or is an ordained person. So I think it's number 9 is this number 8 is one should often reflect how was my day and night, meaning how did I spend the time, which is kind of really reflecting what you do. ඔය ඉතින් ඔය අපි මේ පින්ඩ පාත ජීවිතය අරම එක එක තියෙනවනේ. ඒ වගේ ගුණ ධර්ම මේ ප්‍රතිවේක්ෂා කරන්න පුළුවන් නේද? So you can remember occasions when you go for alms and other things like that where your good qualities are really developed. ඉතින් මයින්ද තියෙන ප්‍රතිවේක්ෂා කරන සතිය ඇති. So if you remember අතීතය. if you remember occasions like that from past, then this is the remembering past that has to do with Sati. Lokam says. නිකන් වැඩක් නැතිව ප්‍රතිවේක්ෂා කරාට ඒ වැඩන්නේ. But if you remember just remember things, then it's kind of no use, and that is just attention. ඕක ගැන සතිපට්ඨාන පොඩි සූත්‍රයක් තියෙනවා මෙච්චර තමයි. There is a very short sutta about this. මට මතක නෑ දැන්. තියෙන විදිය දැන්. දැන් මම අද මේ කියන්නේ Anyway, so look down, we are getting to what Lokamba was going to explain. Just probably to do something about the jhana or absorption side. මගෙන් ඇහුවා සමත විපස්සනා කියන්න කියලා. So that was this continuation on the question of differentiating between samatha and vipassana. ඉතින් මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්.
So we can get some use out of that, and also it can happen that it might not be useful for us. ධ්‍යාන කියන එක මේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. So Lakam says there are two kinds of jhanas or absorptions. බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉස්සෙල්ලා බුදුහාමුදුරු බුදු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ධ්‍යාන හොයාගෙන හිටිය අය. So before the Buddha's enlightenment, there were people that were searching for jhanas and practicing those. මේ බුදුහාමුදුරු බුදු වුණාට පස්සේ හොයාගත්ත ධ්‍යාන එකම ධ්‍යාන තමයි. මේක තෙරුවන් කළා අරක තෙරුවන් නැතුව. So even though the jhana is kind of the same thing, but one kind of jhana is outside of the like Buddha's teaching, and the other one is within the Buddha's teaching. මේකේ මේ තෙරුවන් එක තියෙන ධ්‍යාන Together with the triple gem and outside of the triple gem. ඒ තෙරුවන් එක තියෙන ධ්‍යාන තියෙනවනේ. ඒවා මේ සතිපට්ඨානෙන් ලැබෙනවා. So the one that Lokama says that the one together with the triple gem is the one developed through the Satipatthana practice. ඒවා ඉතින් අපිට විපස්සනාවට හේතු වෙනවා, උපකාර වෙනවා. So those kind of absorptions become supportive factors for vipassana practice and assist the vipassana practice. එහෙම නැතුව ලබාගත්ත ධ්‍යාන තියෙනවානේ. ඒ ධ්‍යාන මේ හරි අමාරුයි මේ විපස්සනා පැත්තට හරව ගන්න. So the jhanas are Satipatthana so jhanas that are outside of the triple gem or are not within the triple gem are very difficult to use for the vipassana practice. දැන් අපි කිව්ව ප්‍රථම ධ්‍යානය කියලා. So if we consider the first absorption, ඒක බෙදෙනවා මේ ආදි මධ්‍ය පරියෝසාන මුල මැද අග කියලා. So they consider these three factors, and that's beginning, middle and end. ඒක ඒකට මේ ආදී මේ ප්‍රතිපදා විසුද්ධියෙන් පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. ප්‍රතිපදා විසුද්ධිය කියන්නේ අපි සීල විසුද්ධි චිත්ත විසුද්ධි. So then for that the practice needs to be purified. For the beginning. So the beginning section, what is considered that there's a kind of purification of the practice. එතකොට ඒක මේ හරි ගත්ත ගන්න ඕනේ. මේ ප්‍රථම ධ්‍යානෙට ඉස්සෙල්ලා මේ සිත මේ නිවන්නන්ගෙන් යටපත් කරගන්න ක්‍රමය. So before you get to the first absorption, the mind needs to be kind of freed from hindrances, or the hindrances needs to decrease in the mind. So this is a kind of way how to manage them. මේ දාන සීල දෙක තමයි ඒකට උපකාරයි. So both generosity and virtue help that. ඒකට මේ ආරම්භනකුත් උපකාර වෙනවා. And some object helps that. මෛත්‍රිය ආනාපානෙ. So object might be loving kindness or in and out breathing or some meditation object. ඒක තුනකට බෙදෙනවා තියෙන්නේ. ප්‍රථම ධ්‍යානයේට බාධාවන කර්ණ වලින් ඉවත්ව සිත විසුද්ධ කර ගැනීම පළවෙනි. So this kind of preliminary purifying the practice, that is part of the beginning section, is divided into three. And one is ප්‍රථම ධ්‍යානය කියන්නේ බාධාවන කර්ණ වලින් ඉවත්ව සිත පිරිසුදු කරගෙන තිබීම. මුල් ප්‍රථම ධ්‍යානෙ ලබන්නේ ඉස්සෙල්ලා දැන් පටන් ගන්නත් තියෙනවනේ. ආනාපාන හරි මෛත්‍රිය හරි ඒකට මේ අර සීල ඒව ටික ඕන වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් මේ සිත පිරිසුදු කරගන්න ඕනේ. නීවරණ ටික අයින් කරගන්න නෑත් කරගන්න ඕනේ. So this virtue, generosity and the meditation object help you to
purify the mind before you achieve the first jhana. ඔය මේ කාමච්ඡන්ද අරමුණුත් එක්කලා අමාරුයි වැඩේ ගෙනියන්න. So if there are sensual desire objects, then this work is difficult. ව්‍යාපාද අරමුණුත් එක්කත් අමාරුයි. So likewise, if there are objects of ill will, then the work is difficult. ඔතන නීවරණ ටික තමයි. So those are basically the hindrances. If they are operational in the mind, it's difficult. දැන් නීවරණ හඳුනගෙන මේක කරන්න බෑ. Mm. නීවරණ මේ කාමච්ඡන්ද මේ ව්‍යාපාද මේ තීන මිද්දේ මේ උද්ධච්ච කුකුල් විචිකිච්ඡාගේ කිය එහෙම හිත හිත ඒක කරන්න බෑ. So Lokam says it's not possible to do it like, now this is the sensual desire or this is the ill will. So it's not possible to do it like that. මේ අස්කන්නාසාවට එන තියෙන ආරම්මන Oh. ඒවෙන් ආරම්මන වල තියෙනවනේ කිසිම කමකට නැති හොඳ නැති අන්න ඒවෙන් වැළකෙන්න ඕනේ. So especially in the beginning, many of the objects we take through the eyes and ears, they are kind of useless objects. So part of the beginning practice is reducing the or staying away from the useless objects. So ඒකෙන් දැන් තමුන්ට මොනවද මේ තමුන්ගේ මේ දැනුම් වලට විශේෂ වෙනකොට මොනවද විශේෂයෙන් තරහ යනවා නේද? ඒ යන්නේ ඒකත් නැති වෙලා තියෙනවනේ. So දැන් මම මොනවද දන්නවා? oh. මං උපමාවක් කියන්නේ. ඒකට විරුද්ධව ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවා. මං ගැටෙනවා නම් මට ඒ බාධාව බෑ මේකට යන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ අයිතියක්. Similar thing is so like Lokam says it's not possible to say this is the kama chanda, this is the sensual desire, or this is the ill will. So then for the explanation given as I understand it is the sensual desire means especially in the beginning staying away from the useless objects of the senses. So with the ill will is mostly through our education and other things we can get into arguments and conflicts. So the reduction especially in the beginning of the ill will is staying away from those things. එතන බාහිර මේ බාහිර විතක්ක අරම නැතු බාහිර විතක්ක බාහිර විතක්ක නැහැ කාමයන් කෙරේ විතක්ක නැති වෙනවා. පියාද පාදයන් කෙරේ විතක්ක ඒව අඩු වෙනවා. So through that the thoughts with external kind of unnecessary things reduce. So that is thoughts connected with some sensual things reduce. Thoughts that have to do with conflicting reduce, and just other unnecessary thoughts they reduce. ක්‍රමානුකූලව තමයි අඩු වෙන්නේ. This reduction happens gradually. ඒක මේ දවසට දෙකක් නම් වෙන්නේ නැහැ තුමානෙට වෙන්නෙත් නැහැ. දැන් මේ දවස් 10ක් භාවනා කරන්න කියලා ඇවිල්ලා මෙහෙම ආවට ඒක එහෙම වෙන්නේ. It does not happen in few days or even in 1 or 2 weeks. So Lokam says if people come to meditate for like 10 days, it's not going to really happen. මම මේ භාවනාව ගැන කියන්නේ මේ ඒගොල්ලෝගෙන් පුරුදු වෙන්න ඉතින් එනවා මේ පොඩ්ඩක් විවේකව ඉන්න මෙහෙ ඇවිත් ඉන්නවා. මාත් ඉතින් කැමති. නිවන් දකින්න ධ්‍යාන ලබන්න මං කන්නෝ කියන්නේ යන්නේ. So Lokam says if people come here for shorter time like that, he is not asking them and explaining to them because he knows it's not possible. He's not asking them and not giving them instruction to get absorption or nibbana. But if anyway he likes it, even if they come here for shorter time, because they anyway practice the mind towards something good. So that is good. So then if they ask for instruction, then I give them instruction to develop some how to develop some good qualities of the mind, which is possible even if you stay short time. එතකොට නිවන්න යටපත් වෙන විදිහටම අරමුණ වල කෙනෙක් ඉන්නවා නම්
සමත නිමිත්ත පහළ වෙනවා. So now, but if we consider somebody really practicing, and now as was mentioned, the person avoids these basically objects that are unnecessary and troublesome, so his mind gets kind of settled, and he starts getting the sign or object of samatha. දැන් සමත නිමිත්තයි කියලා කියන්නේ මේ රවුම් ආලෝකය ඒක දිහාම බලන් ඉන්නවා. නිල් ආලෝකය ඒක නෙවෙයි. ඒක තමයි අද තේරම් පොත්වලයි මේ උගන්වන්නේ. So when they say the word lokam uses samatha nimitta, which is usually translated as a sign of tranquility sign or something like that. ඒකට ඒක ඕනේ. So now in today's books, mostly people think it's some kind of like light phenomena, like just like circle of light or a blue circle that appears in your mind space, and you should, and the books usually say you should try to fix your attention on this circle and watch it. So this is like not what samatha nimitta is. සමත නිමිත්ත මේ වෙන එකක්. දැන් මං විනීතට උගන්වන black dot එක. So Lokam says, now I'm going to teach Vinita how to practice black dot meditation. black dot එක මෙනෙහි කරන්නේ විනීත කළුවට කැමති නම් ඒ පාට කැමති පාට අරගන්න. So first kaluida කළු තමයි වැඩි. so it's good if that person likes black color or dark color, so otherwise you have to find some similar dark color, but black is usually working the best. ඒ කළු තිත දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කන්නඩියකින්. කන්නඩිය මිලරය කියලා ඒ කළු තිත දිහා බලනවා. දෙක මැද මෙතෙන් තියන්න. මෙහෙද? ඔව්. මගේ තොලල නලලේ තියලා හරි නලල. So what you do, you paint a black dot on your forehead and use a mirror, and in the mirror use this, watch the black dot on the reflected image of your face. ඉතින් දැන් ඔක බලන් ඉන්නකොට මේ දෙකක් වෙනවා. So as you watch it, it becomes two. දෙකක් කියලා තුනක් වෙනවා. Then after sometimes even three. එතන නැතු යනවා. And sometimes it disappears completely. ඉතින් අන්න ඒ නැතු යනවනේ. නැතු ගියන් පස්සේ මම මේ තිත මකනවා. So when I achieve this level, when it disappears, then you wipe it out from the forehead. ඒක මකලා කන්නඩියෙන් බලනවා. And then you watch the mirror. එහෙනම් බලලා මම ඒක මේ hypnotize එක පුරුදු කරනවා. So through that you kind of get used to kind of hypnotism. මම hypnotize කරනකොට තදේට බලන්නේ ඇයි බම්බ දෙක මැද කෙනෙකුයි. දෙක ඇරලා ඇයි බම්බ දෙක මැද බලනවා මෙතන. බලලා විනාඩි 2කින් hypnotize වෙනවා. Venaka? කවුරු හරි. So then you learn how, if you watch other person's area like between the eyes, you are able to put that person into hypnotic what is stance, yes, a kind of trance, yes, hypnotic trance in 1 or 2 minutes. එතකොට එයා hypnotize වෙනවා. Then the other person is hypnotized. මම එයාව අතීතයට ගෙනියනවා. Then I can take the person into his past. වහලත් ගෙනියනවා ඇත්තටත් ගෙනියනවා. It can be done whether the person's eyes are open or closed. ඉතින් මම එයා ගෙනියලා අවුරුදු 5ට 6ට දාන 5 වයස. So I can bring the person when he was 8, like 5-6 years old or something like that. එතකොට අවුරුදු 3ට 4ට වගේ අඩු කරනවා ටික. Then little by little I can bring him to the time when he was 3 or 4.
ඒවයි මම ඔව කතා කරලා මේ කරන්නේ කතා කරන ගමන් This happened as Loku Hamdu, as the hypnotizer is talking and like leading the person to there. එතකොට ඉබේට මෙයාගේ ඇස වැහෙනවා. So these eyes of that person automatically close down. එතන මම අවුරුද්දට දානවා වයස. So then I take him to the time when he was 1 year old. ඔව් මම 6 මාසෙට දානවා. Then when he was 6 months old. 6 මාසෙ එකපාරට මම දානවා මාස 3ට. Then all of a sudden to the time when he was 3 months old. මම මාස 3 එකපාරට බව මව් පුතේ කියලා දානවා ටක්කා. Then all of a sudden I tell him now to be remember when he was in the mother's womb. ඔව්. මම මදර් රූම් එකට දාලා දැන් ඒකට යාට මදර් රූම් එකේ මෙයා අවුරුද්දකට යනකම් වැඩි කරනවා. නම් මාස 9කට දෙනවා. So then ek yan කන පිටට kind ගිහින් of oh ඊට පස්සේ එතනින් මම ඔබ ලබනාත්මේ දීපත් කරනවා. so then I bring him from the time like the in the mother's womb little by little until the time when he is close to the conception, and then I tell him then now you go to the previous life. ඒකට යා නිින්ද ගිහින් ඉන්නේ. So by that time he's in a kind of sleep. තදින් ඇඟට ගහනවා අහරවලා ගියාත්මේ කියන්නේ කියලා. So then you hit his body kind of hard and tell him now tell me what you see about the past life. ඇත්තද පොඩ්ඩ මන්ද දිගටම කියනවා ඉතින්. Huh? ඇත්තද පොඩ්ඩ මන් දන්නේ දිගටම කියනවා පාස් ලයිෆ් එක. Oh. ඔව්. Okay. දැන් මම අයියෙන් අර නිදාගත්ත එක්කන Oh. ගහලා හැරෙනවා පෙර ආත්මේ කියලා හැරෙන්න කියලා. Oh. හැරලා කියන්න කියන ගිය ආත්මේ කොහෙද හිටියේ? එහෙම අහනවා. ඒකට කියනවා. Oh. ඉතින් ඕනනම් මට බල්ලෙක් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඕනනම් මිනිහෙක් කරන්නත් පුළුවන්. මට පුළුවන් ඕනනම් දෙයියෙක් කරන්න හරකෙක් කරන්නත් පුළුවන්. මම ඒක කරන්නේ. So then what Lokan says, the person starts telling about the past life, but what the person says is caused by the hypnotizer. So if he wanted to make him into a dog or a ox or deva, it happens according to what the hypnotizer's idea was. ඕන. දැන් තේරෙන්නේ නේද? ඒවා මේ මම පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්ත බොරු දේවල්. So these are the useless things, false things I learned when I was a teenager. දැන් නායකයන්ව ඔවා දන්නවා මම මේ කෙනෙක් කියලා. So that his teacher knew he was somebody that liked to study things like that. ඉතින් දැන් මේ අයින් වෙන්න දෙපේ. It's very difficult to get a person out of these things. මට නම් ඉතින් ඒවා නැති කරගන්න හරි පහසු වුණා. මට ඕනේ නැහැ කියලා හිතුවම ඕනේ. So for Lokamdo it was not difficult because at one point he saw these are anyway useless things. So then it was not difficult to stop doing those things. මෙත්තා හරි ආනාපාන හරි දැන් පටන් ගන්න ඈ. ඔව් අර සමත නිමිත්ත මොකද? සමත නිමිත්තයි කියන්නේ මේ දැන් මේ විතක්ක විචාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන කරුණු පහ වැඩ කරනවා අනිත්‍යව නැතු අනිත්‍යයිසික නැතු. So now anyway, so this was about the person that stays practicing without being disturbed by these unnecessary thoughts, starts getting the samatha nimitta. So this is not these lights or rounds of things that people say these days. It is when the only 5 factors that really work together with the meditation object is vitakka, vichara, piti, sukha and ekagata. It's like applied thought, sustained thought, strong joy or rapture. Sukha is like comfort, happiness or bliss, and one-pointedness. ඊට පස්සේ ඒක මේම කරනකොට දිගට කලා එමුද මම ඒ විතක්ක විචාර පීතු ඒකත්තා ආපු තරමට ඒක මම දැන් පුරුදු දිගටම ඉන්නේ ඒකේ තමයි. So then
the yogi is staying at the level where the practice for some time, quite a longer time, is mostly about that these 5 factors working together with the meditation object. එහෙන් පුරුදු කරනකොට කලක් යනකොට මේ චෛතසික පහ එකක් වෙනවා. So as you practice like that, these 5 like factors, they kind of unify. ඒ බන්ධන්නේ කොහොම වෙනවද කොයි වෙලාවෙද මට කියන්න බෑ. But යෝගියෙකුට කියන්න බෑ. it's not possible to really predict when that happens. ඒකට කියනවා ඒකත්වයකතාවයි කියලා. So the person has come to a unification, and when that happens, it's not possible to say it will take you 2 weeks or 2 years, or it's not possible to give prediction like that. ඒකත්වයට ආපු ගාම ඒ කියන්නේ ප්‍රථම ධ්‍යාන. So this when this unification happens, they call it this appana. That is, I say like absorption is a kind of good word for appana. No? Entering or sinking or something like that. Anyway, so the absorbing happens. So that's the person achieves experience of the jhana. ඔව්. ඒ උපචාරේ මේ දැන් නෑ ධ්‍යාන තියෙනවා. ධ්‍යානෙන් පස්සේ මම මේ සති එක්සා කරනවා. So after emerging from the absorption, the person like this auto eka ibeta maneka. ඔව් මේ So after the emerging from that experience, the mind kind of automatically reflects or remembers what was happening. එතකොට මම වෙනත් ලෝකයක වෙනත් සත්‍යයක් වශයෙන් තමයි මනසට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හිතෙන්නේ. So the thoughts that the yogi gets is similar to something. It was as if I went to a different kind of world, or I became a completely different being at that point. ඔව් වෙනත් එක්කෙනෙක් වශයෙන්. ඒක තමයි විසුද්ධ සිත මධ්‍යමයා. අජුපෙක්කනා කියලා කියන්නේ ඒක මේකේ කරුණ හොයනවා මේ. So this is already we are in the middle part of the practice. So the first part of for the people that cannot understand the Sinhala. So the characteristics of the practice are divided by like beginning, middle, and end of the practice. So the beginning of the practice has 3 parts. First is this avoiding and removing these harmful things for the practice. පාලියෙන් කියන උපේක්ඛානුබ්‍රූහණය කියලා. So the second part is being in the excess level, that is, as Lokohama said, practicing these 5 factors, and the third level of the beginning part is when this unification happens. So then the second part, the middle part of the practice, the beginning of that one is called is this reflection after the absorptions happening, which is on the level of sensual sphere level mind. ඔව් ඒතකොට ප්‍රතිවේක්තාවෙන් මධ්‍යස්ථව තමයි ඒක දන්නේ. ඒකට කියනවා උපේක්ඛානුප්‍රෝය කියලා කියන්නේ මධ්‍යස්ථව තමයි මේක මෙනෙහි කරන්නේ. එයා ප්‍රතිවේක්තාව මධ්‍යස්ථව තමයි. කොයි පැත්තටවත් නෑ ඒක. කාමාවචර පැත්තට නෑ, රූපාවචර පැත්තට නෑ. So if I understand correctly, the noting or awareness of those things at that level is in the middle, is neither really sensual sphere, neither the fine material sphere. විසුද්ධ සිත අජුපෙක්ඛාවයි කියන්නේ මේ පිටිසු සිත කොහොමද හටගත්තේ කියලා මේ කල්පනා කිරීම. So now one is kind of reflecting on how this happened. So first part of that is reflecting how the mind got purified. ඊට පස්සේ උපචාරයේ ආතයි ඔළුවට එනවා. මෙහෙම
මේම කරා ඉස්සෙල්ලම. So then what comes next is it is like basically reflecting the steps that were before. So first, when the reflection, this kind of equanimous balanced mind happens, first is remembered how the mind got purified, and second how it was there in this within this excess concentration level. ඔර අර්පණාව අධිපෙක්කන ගන්න. දැන් මේකයි අර්පණාව. මේක තමයි මේ මෙතන තමයි ධානය තිබුණේ. And the third part comes is how the unification or the absorbing happened. ඔව් ඒක ගැන. ඊට පස්සේ මේ කරුණු තුන තමයි මධ්‍යමයි කියලා කියන්නේ. මධ්‍යමයි කියලා කියන්නේ ආදි මධ්‍ය. So that's the what is called the middle part. පරියෝදාන කියන්නේ අවසාන. So then the last bit is අවසානේ. Alkan says it's like ending, but it's not good. There is a better translation in that they use pariyosana. It's like culmination, I think, something like that. Yeah, I think it's like culmination or like successful ending or something like that. අවසානයේ තියෙනවා යාගේ මනසේ සතුටු වීම. So this culmination or successful ending has like 3 levels, and anyway together with that there is kind of satisfied happiness in the mind. ඔව් ඒකෝට ඒක මේ ඒ සතුට මේ යුගනද්ද කියන එක මේ යුගනද්දයි කියලා කියන්නේ මේ සතියයි මේ සතිය නෑ වීර්යයි සමාධියයි සමානව තිබිච්ච නිසා කියලා දන්නවා. Virya Samadhi. So then the person, as the first step of this culmination step, is understanding that this satisfied happiness arose in the mind because the concentration and mental effort were balanced out. සද්ධාවයි පඤ්ඤාවයි සමෝධිපිච්ඡාන්දයි කියලා හිතනවා. And also understanding that the faith or confidence was balanced out with wisdom or understanding. මේවෙන් අයින් වෙලා මේ தත්ත්වය ලබන්න බෑ කියලා දන්නවා. Together with that there is understanding, if I am removed from this balanced out things, it is not possible to achieve this. ඔය ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහ සම වෙනවා. So all the 5 spiritual faculties attain the same level. ඔය ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහ දැන් සද්ධා වීර්ය සති සමාධි පඤ්ඤානේ. සද්ධා වීර්ය සති සමාධි පඤ්ඤා නෙමේ අදිඨාන. එතනදී. So the qualities there, the first 4 qualities are like the spiritual faculties, that is faith or confidence, energy or mental effort, sati, concentration, but the last one is not wisdom but aditana, is like resolve. ඔව් ඒකට දැන් ඊට පස්සේ So these 5 are at the same level. ඒ නිසා හටගත්ත වීර්ය නිසා තමයි මේ ධානය දිගට පවත්වගෙන යන්නේ. So with this balanced out same level of those 5 things, the kind of effort or energy that is applied leads to prolonging the absorption. ඒක කායික එකක් නෙමේ සිතේ වීර්යයි චෛතසික වීර්යයි. So this has nothing to do with body at all. This is this when we say effort or energy is completely on the mental level. ඒ දෙක සමාන නිසා මේ ධානය පවතිනවා. So it is because that those are balanced out that the jhana kind of is maintained. ඒකම ඇතුළු කරන ආදේවනේ. ඒකම ජීවත් වෙනවා ඒක. So then එක දෙවෙනි අන්තිමකට ආදේවනේ. So that is the ආසේවනා. ඊළඟ ආදේවනේ. ඒකෙම ජීවත්.
Indriya dharmayo. So this last bit has 4 steps. So the last step is, after this preceding factors has been understood and cultivated, you just again and again do the same thing. So asavati, when you consider, normally it's like people, so it's called like associating. So you keep your association with those really good qualities of mind again and again, and through that the jhana gets maintained and strengthened. එහෙම කලක් ඉන්නකොට ප්‍රථම ධානය ඊට පස්සේ ධානය සිත ක්‍රමානුකූලව අයින් වෙන්න බලනවා. So you continue practicing that, and after some time the mind kind of starts getting removed from that. So being removed means the yogi starts seeing the drawbacks of the first absorption. So then when the yogi starts seeing and understanding the drawbacks of the first absorption, the mind starts removing itself from the jhana, or leaving the jhana. Then again it starts noting the let's say primary object, original object. ඊට පස්සේ ක්‍රමානුකූල විතක්කේ නැතුව විචාරය විතර කරමුණු වෙලා මේ අරමුණු මෙනෙහි කරනවා. So අර ආයත මුලට මුල so then it goes again kind of to the beginning of the whole process. So මෙහි අර බාධක කියන විතක්ක විචාර නේද? So then if I understand correctly, then for now this troubling factors that are mentioned as the first thing is the drawbacks of the first absorption, which is the applied and sustained thought. So then they are like start being removed from the process, and only the joy or strong joy or piti and happiness and one-pointedness are there, and the person stays with that, and after some time the second absorption happens. ඊළඟට මේ දෙවනි ධ්‍යාන ලැබෙන්නේ ඒ විදිහටම තමයි. මේ කිව් විදිහටම තමයි. So then it goes similarly. The kind of reflection happens, how the mind got purified, how the mind was staying in this access to the second jhana, and how the absorption itself happened, and then at the end how this happiness and things happened, and again when these factors are understood, you start just associating, meaning practicing them again and again and again. ඒකේ මුල මැදක හැම එකම හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. මුලයි මැදයි අගයි හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. But Lokam says if it's the jhana, it's really good to have this good knowledge about the beginning, middle and conclusion. පුරුදු කරන්න පුළුවන්. So you can train like that. ඒ ධ්‍යාන තිබුණාට අභිඥා හැම කරන්න බෑ. So the fact that one has attained jhana does not mean that you can develop the direct knowledge or the special psychic powers. ඒක සතිපට්ඨානට හරවන්න පුළුවන්. But it is possible to turn that towards Satipatthana. විපස්සනාට හරවන්න පුළුවන්. And it is possible to turn that practice towards the insight practice. ඕනනම් ආරූපාවචර පැත්තට හරවන්න පුළුවන්. හතර ජාති. ඔව් හතර. And if the absorption was the fourth absorption, then you can turn it towards the immaterial attainments. අභිඥා පැත්තට ඕන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කලාතුරකින් තමයි ලැබෙන්නේ. So the level of
like you need to have some special practice in order to start developing those abhinyas, and this very rarely people can achieve that. ඔව් ඉතින් මේ මම නම් කියන්නේ ඉතින් ඉතුරුදී හොඳයි මේ සතිපට්ඨානෙ වදන්නේ. Comes says anyway better than that, much better than that, according to him, is you just develop your satipatthana. It's much better. ඉතින් මම මේ ටික නිකන් අර මහින්ද වහන්ද මේ ප්‍රථම ධ්‍යානෙ මේමයි මේ එහෙම යන්න පුළුවන් ගමනක් ඒක. Because Mahinda asked about this, now this come to prepare this about the way how to get the first absorption. ඊට වැඩි හොඳයි හා මේ ශරීරේ මේ හිතේ ඉලක්කනේ පැත්තට නගලා ගමන යන්නේ. So much better than that is if you manage to get the mind to understand, get the mind on the path that leads to understanding the three characteristics. බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාව That is there along, or it's according to the Buddha's teachings there. ඒක ඉතින් ගිහලා විපස්සනාවට ගිහින් මඟඵල නිවන් ලබන්නේ කොහොමද? So then you can achieve insight practice, vipassana, and even path knowledges and path fruitions. ඒක කලාතුරකින් ලැබෙන එකක්. Those are also things that are rare. ඒක බුද්ධෝත්පාද කාලවල විතරයි. And they are available only when the Buddha's teachings are available in the world. බුද්ධෝත්පාද කාලවල නෑ මේ කාලේ ලබන්න පුළුවන්. So but these days we are still within the Buddha's teachings available times, so they are still possible. ඔය පුනර්භවයේ හදන එක නෙමෙයි තියෙන්නේ පුනර්භවයේ නැති කරන්න මාර්ගය ගන්න එක. So this is not about preparing some good new existence, it is about not producing any new existences. ඔය ධ්‍යානවල ලොකු පුනර්භව. So with the jhanas there is very big new existence. එක පුනර්භවයෙන් කල්ප ගානක් තියෙනවා. So just the existence you get from a jhana or absorption is you can stay there like a number of eons in that level of existence. දැන් ඒකට ආසාවක් ඇති වෙයි. කාටද? මේගොල්ලන්. එහෙද? So comes this, maybe some people when they hear about it, they liking to get those things might arise in people. ඒකේ ශක්තිය උඩ වෙච්ච ගාම මේ කාමාවචර කුසලයේ තියලා යපායතම තමයි. ඒ කාමාවචර කුසලේ ශක්තියක් නැහැ. ධ්‍යාන ශක්තිය ඉවරනකොට දිගටම අපාය ආයේ එතන ගොඩ එරිලා ආයෙ පටන් ගන්න ඉන්නවා. So I so comes, if I understand what he says is, and now you stay there and long time, so then the good potential for staying in sensual sphere, good levels might not be there anymore. So because you have exhausted all this fine material wholesomeness, when that lifespan is over, what is left over is some bad destination. So you fall to one of the hells, and getting from the hell or bad destination takes a very long time. So anyway, may you be protected by the triple J. So if you like, tomorrow he can talk about how to get the immaterial absorption. Yes. Anyone, if you get the job, you might get them.